So, good evening to all, my dear friends. This is the last topic in our syllabus. So, I am simply putting here maybe chance, either essay type question or short type question, but compulsory question. No? So, be careful about this topic also. So, when you carefully observe here, application layer. It is a purely first layer of the OSA model. It is a purely data creation layer. So we can take, first of all, we want some clarity about what is application. Application. From the previous classes, the software was classified into mainly two types are there. That is called system software and application software. Application software means whatever taken by the user primarily. Primarily means what? For example, I want to take the class by the help of MS Office in the part of MS PowerPoint. MS Office is called as application. It belongs to application software. Whatever you do, a task on the computer is called a application. Whatever you open the information through website, it is a part of application. Means whatever flow the information on the screen, help of network or internet is called application. Sir, I want to see the result of my semester in the university, Usmania University. You simply go to website of the university, usmania.ac.in, automatically click the button, enter button, automatically the Usmania homepage was displayed. That is called application. By using network, by using internet, when you want to display or represent your own data on the screen is called application. But this kind of application will be provided by the special layer is called application layer. Application layer. Based on this discussion, I am simply writing here. The application layer sits at layer 7. Actually, basically beginning with APS, TNDP. Beginning is there now. But when you take the bottom, physical means what? When you take the physical devices, మనకి ఇంటర్నెట్ కావాలంటే ఏం కావాలండి? వైడ్ కమ్యూనికేషన్ కావాలి, వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్ కావాలి. ఈ వైడ్ కానివ్వండి, వైర్లెస్ కానివ్వండి, మనకి కొన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి కానీ మోడెమ్, వైడ్ కమ్యూనికేషన్. వాట్ ఈస్ అ రూటర్? రూటర్ ఈస్ కాల్డ్ వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్. అంటే మీనింగ్ ఏంటండి? సిగ్నల్స్ ప్రొవైడ్ చేసే వాటిని వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్ అంటారు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? రూటర్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్. ఇప్పుడు ఈ ఫిజికల్ డివైస్ని ఉపయోగించుకొని మనకు కావాల్సినటువంటి ఇంటర్నెట్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కోల్డ్ గోస్ టు ఫిజికల్ లేయర్. బిగినింగ్ ఈస్ కాల్డ్ 1 to 7. అంటే మనకి ఈ కింది బాటం నుంచి కౌంట్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ లేయర్ వచ్చేసి ఫిజికల్ లేయర్ అవుతుంది, లాస్ట్ లేయర్ వచ్చేసి అప్లికేషన్ లేయర్ అవుతుంది. అందుకే ఇక్కడ రాసిన విషయం ఏంటంటే అప్లికేషన్ లేయర్ సెట్స్ అట్ లేయర్ 7, ఫస్ట్ వన్, ద టాప్ ఆఫ్ ద ఓపెన్ సిస్టమ్ ఇంటర్కనెక్టివిటీ మోడల్. Beginning with the application actually, but the operation will be started from the bottom. Physical undali, తర్వాత data link undali, తర్వాత network undali, transport undali, తర్వాత session, presentation and application. ఈ మేనేజర్ని వెళ్తుందాం. ఎందుకు అంటే అప్లికేషన్ అనేది ఫైనల్ కాబట్టి. అప్లికేషన్ మీన్స్ రిజల్ట్. ఇట్ ఇస్ రిజల్ట్. నేను ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ అప్లికేషన్ లేయర్ గురించి మీతో డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నాను. సో కెమెరా ఈజ్ కాల్డ్ ఫిజికల్ డివైస్.
My laptop is called physical device. But by using these physical devices, I have to flow my information through one application is called MS PowerPoint. MS PowerPoint. Is clear, no? But now we are in the stand on the application layer. Clear, no? With other applications on different computer systems and networks. వేరే సిస్టమ్ కానివ్వండి నెట్వర్క్స్ కానివ్వండి మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ని ఫ్లో చేయడమే డిస్ప్లే చేయడం ఆ డిస్ప్లే చేయడానికి మనకంటూ ఒక లేయర్ కావాలి కాబట్టి ఆ లేయర్ని ఏమంటారు అప్లికేషన్ లేయర్ అంటారు దిస్ లేయర్ ఆల్సో సర్వ్స్ యాజ్ ఎ విండో ఫర్ ద అప్లికేషన్ సర్వీసెస్ to access the network and for displaying the received information to the user. Displaying the received information to the user. So whatever it may be searching in the internet, I don't know. But after searching is over, after find out is over, then you want to display on the screen that is called application. The application layer is used by end user software such as web browsers like a Chrome, Firefox, Microsoft Edge, and so on, depend on you, and email clients. By the help of Gmail or other mails and web browsers, you have to simply display the particular information by using a special layer is called application layer. It provides protocols that allow software to send and receive the information and present meaningful data to the user. A few examples of ఏ ప్రోటోకాల్స్ ఉన్నాయండి మామూలుగా టీసీపీ ఐపీతో పాటు వెరీ కేర్ఫుల్ ఇస్ దేర్ టీసీపీ ఐపీ అనేది కామన్ అండి మీకు తెలియకుండానే సిస్టంలో ఉండిపోతాయి టీసీపీ ఐపీ అనేది ఆల్రెడీ ఇన్బిల్ట్ బై ద సిస్టమ్ మీరు వైడ్ కమ్యూనికేషన్ ఇస్తే నెట్ వచ్చేస్తుంది వైర్లెస్ సిగ్నల్స్ ఇస్తే నెట్ వచ్చేస్తుంది నెట్ వస్తుందన్న మీనింగ్ ఏంటి టీసీపీ ఐపీ యాక్టివేటెడ్ ఇన్బిల్ట్ వాటితో పాటు మనకి ఇంకేం కావాలి we want HTTP hypertext transfer protocol compulsory file transfer protocol FTP compulsory post office protocol POP compulsory simple mail transfer protocol SMTP ఎందుకంటే మనకు కావాల్సిన మెసేజ్ సెండ్ చేసుకోవడానికి రిసీవ్ చేసుకోవడానికి we want one more is called domain name system DNS. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు కావాల్సినటువంటి జీమెయిల్ ఓపెన్ చేస్తున్నానంటే మీనింగ్ ఏంటి ద జీమెయిల్ ఈస్ ప్యూర్లీ బిలాంగ్స్ టు ద ఫేమస్ కంపెనీ ఇస్ కాల్డ్ గూగుల్ సో గూగుల్ ఈస్ కాల్డ్ డొమైన్ దే హ్యావ్ టు గివ్ ద సమ్ కైండ్ ఆఫ్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ టు ద యూజర్ when you satisfied by the terms and condition now you can utilize that services that is called domains our college is called one domain. When you follow the rules and conditions of the Tara college means what? It is called Tara student. It is called domain. Means domain name system, DNS. Maybe chance in the examination, I will simply go to one by one. No problem is there here. By using application layer, we can discuss number of categories like first one goes to DNS. Domain name system. The domain name system is a distributed database that resides on multiple machines on the internet. Multiple machines, multiple computers. How many network computers are there that only having the DNS, domain name system? It provides email routing information. DNS is a service that translates the domain name into IP addresses. The domain name will be converted as a IP addresses by the one special system is called domain name system is there. DNS is a client server network communication protocol. Used to DNS client sends requests to the server while DNS server send the responses to the client. చిన్న లాజికే ఉంటుందండి ఏం వరికర్ అవసరం లేదు డిఎన్ఎస్ క్లయింట్ సెండ్స్ రిక్వెస్ట్ టు ద సర్వర్ వైల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ సెండ్స్ రెస్పాన్సెస్ టు ద క్లయింట్
రిక్వెస్ట్ పంపిన తర్వాత ఆ రిక్వెస్ట్ని అర్థం చేసుకొని మళ్ళీ దానికి రిప్లై ఇవ్వడాన్ని రెస్పాన్స్ అంటారు. రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్. క్లియర్ నో? This is small information about DNS. And next goes to TELNET. TELNET stands for teletype network is there. TELNET is called as a type of protocol that enables a communication between the local and remote computers. Local and remote computers. First of all, we should know what is the local, what is the remote. Local means what? The computer which start the connection is known as the local computer. For example, you simply go to computer lab. It's clear now. Already communicated, already networking over. For example, you go to the computer and take the system number 5. Then you simply start that system means what? Local computer. When you start the beginning of internet, మీరు ఫస్ట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు నెట్ ఆన్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు అండి. ఇట్స్ క్లియర్ నో. మీన్స్ విచ్ సిస్టమ్ విల్ బి టేకెన్ బై యూ ఇన్ ద కంప్యూటర్ ల్యాబ్, దట్ యాక్టివ్ సిస్టమ్ ఈస్ కాల్డ్ లోకల్ సిస్టమ్. Defaulted, the networking is started, or undefaulted, the system will be started. ఆ సిస్టమ్ మీకు నెట్వర్క్తో ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు. Up to connecting the networking, you are simply normal computer. When you start with the networking, it is called local computer. Clear no? Then the computer which is being connected to, which accept the connection known as remote computer. By the help of local computer, you have to provide the networking to the next computer. Both are having the communication. ఈ సిస్టమ్ ఆన్ అవుతే కానీ నెక్స్ట్ సిస్టమ్ ఆన్ అయింది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ రిమోట్ కంప్యూటర్ ఇస్ దేర్. నౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు సెండింగ్ ఆర్ రిసీవ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాంప్ట్లీ వితౌట్ డిస్టర్బెన్స్. ఎనీవే, we have to make a communication between the local computer and remote computer is called TELNET. TELNET means what? Teletype networking. Then email. Or you have very fully experience about this word is there. Regularly you are simply follow this kind of email or electronic mail. What is that one is there? Email is a method of exchanging the messages over the internet. And email address. What is email address there? No? Email ID or address. This is a unique identifier for each user, typically in the format of name@domain.com. For example, taracomputers@gmail.com. tara.sangareddy@gmail.com. And the meaning ఏంటండి? Now my email address will be controlled by the once famous web browser, famous domain is called Google. It's clear now. Email client, email server. Email client is called, this is a software program used to send the information, receive the information, and manage the emails such as Gmail, Outlook, and so on is there. గూగుల్ పరంగా చూస్తే మీరు క్లయింట్స్ అండి, వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తేనే మీరు యాక్టివేట్ చేస్తారు. యూ కెన్ యాక్సెస్ సంథింగ్ ఇస్ దేర్ విత్ పర్మిషన్ ఆఫ్ గూగుల్. Email server. This is a computer system responsible for storing and forwarding email to their intended recipients. వాళ్ళతో మీరు కమ్యూనికేట్ అయితేనే, గూగుల్ వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్ అయితేనే మీకు ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తారండి. ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇస్తారు. ఆ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ద్వారా మీకు కావాల్సినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కావచ్చు, మీకు కావాల్సినటువంటి డేటా కావచ్చు, సెండ్ చేయడం కానీ రిసీవ్ చేయడం చేయొచ్చు. ఇక చిన్న లాజిక్ ఉంటుందండి. Email client is called, we have to receive the information, sending the information with the permission of domain. Email sorry, it is responsible to provide the rules and regulations to and provide the permission to sending or receive the information from one person to one person to many persons, and so on is there.
That is the simple logic is there. And read carefully once again. If you not understand and simply put a message, I will explain once again. No problem is there. FTP means File Transfer Protocol. FTP stands for File Transfer Protocol. It is a purely internet protocol provided by TCP/IP used for transmitting the files from one computer to another computer or one host to another host. File transfer అంటే నార్మల్ కంప్యూటర్ ఫైల్స్ ని ఒక కంప్యూటర్ నుంచి ఇంకో కంప్యూటర్ కి మనం మార్చడమే. We can simply interchange the files from one computer to another computer is called as FTP. Then HTTP, Hypertext Transfer Protocol. It is a protocol used to access the data on the World Wide Web. మీకు ఇందాక చెప్పానండి, usmani.ac.in అనేది వెబ్సైట్ అండి. ఆ వెబ్సైట్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం డిస్ప్లే చేయాలి అంటే మనకంటూ ఒక స్పెషల్ ప్రోటోకాల్ కావాలి. ఏంటి ఆ ప్రోటోకాల్? HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Means what? The user wants to display the required information through a website. That website will be controlled by one protocol is called HTTP. The HTTP protocol can be used to transfer the data in the form of plain text, hypertext, audio, video, and so on is there. ఎలా ఉంటుంది రిప్రజెంటేషన్? అది ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ కావచ్చు, హైపర్ టెక్స్ట్ కావచ్చు, అంటే ఈ టెక్స్ట్ కావచ్చు, ఆడియో కావచ్చు, వీడియో కావచ్చు. ఎనీవే, but HTTP is only responsible to flow the information whatever you want by the user. Secure shell, that is called SSH. The secure shell protocol is a method for securely sending commands to the computer over an unsecure network. SSH uses the cryptography to authenticate and encrypt connections between the devices. Cryptography, I think you have idea or no, I don't know, but cryptography, I think I will take that to some small discussion in the between a couple of hours. I think I don't know. Cryptography means what? We have to sending the information into secret format. అంటే థర్డ్ పర్సన్ తెలియకుండా మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని మన నుంచి మన ఫ్రెండ్ కి పంపించడం. Why it is possible means what? For encryption. No one can see that information. No one can damage that information. No one for hacking that information. For security purpose, we have to simply follow the method is called encrypted. That is called cryptography. ఏం చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ? It is a method for securely sending the commands to the computer over a unsecure network. Secure network is different. Unsecure network. Through this unsecure network, మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని సెక్యూరిటీ ఫార్మాట్ లో పంపించుకోవడం. Is clear, no? So there is small information about SSH, and last one is called as www. It stands for World Wide Web, which is also known as a web. It is called collection of websites or web pages stored in web servers and connected to local computers through the internet. I think a lot of people are getting the information from this definition. It was invented by Tim Berners-Lee. The web browser was created by the famous person is called Tim Berners-Lee. These websites contains text pages, digital images, audio, video, etc. is there. It is basically a way of exchanging information between the computers on the internet. World Wide Web provides flexibility, portability, and user-friendly features. You know, flexibility is called as at 24/7, you can simply access the data, flow the data, represent the data, maintain the data anywhere from
anytime. It will be possible. That is called flexibility. Portability is called, you can simply identify. So, for example, 10 websites are there. You won't imagine that is my favorite website. You want to simply go to the website and simply see the information and capture the information and store the information. It is called portability. User friendly, for friendly manner, for the relaxation purpose, entertainment purpose. You can simply take some enjoyment purpose. You can simply follow some kind of websites by the web servers is called as user friendly features. So these are small information about World Wide Web. I hope all of you received the valuable information from this class. And anyway, I wish you all the best for this semester. So నేను మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఫ్లో చేశాను అనుకుంటున్నాను. సో ఎనీవే బిఫోర్ ద ఎగ్జామినేషన్ టైమ్ ప్లీజ్ టేక్ ఏ రివ్యూ ఆఫ్ మై వీడియోస్ enough for the preparation purpose. After this, after 2 days or Monday or Tuesday, I will simply provide the one question bank, important question bank to you. Prepare those questions carefully. Maybe chance to get wonderful marks in the semester examination. So please listen carefully all these topics and write into your notes. On the day of the practical examination, I will simply verify your notes. Record is not important. Record is not mandatory. Record is unnecessary. I want the full-fledged updated notes on the day of the practical examination. It carries 25 marks. 25 marks means is not a joke. Just mere notes రాసుకొని వస్తే మీకు కావాల్సిన 25 marks నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను. So anyway, once again, I wish you all the best and best of luck. Thank you. Thank you very much.